As the name suggests, hepatitis means inflammation of the liver. Now there could be many causes of inflammation of the liver. Obviously, the most important causes are the infectious causes. Other than that, it could be because of any toxin, poisoning. Some of the drugs can also cause hepatitis. But in today's class, we'll be restricting our discussions to infectious causes of hepatitis. And if we look at the infectious causes, the most predominant causes would be the viral entity. Other causes like bacteria that could possibly end because of the endotoxemia, and some of the fungals like aspergillus can produce mycotoxins. Those toxins can lead to hepatitis. Other than that, predominantly we can find bacterial and fungal infections of the liver as a sole or multiple lesions of the liver. For example, in Echinococcosis you can find a solitary cyst, or in case of multilocales you can have multiple cysts. Nevertheless, most predominant cause of hepatitis are the viral entity, and among the viruses, some viruses are hepatotropic viruses. That means they have affinity to hepatocytes. Some of the viruses, they cause generalized systemic infections and cause inflammation in many organs and other systems of the body. For example, viruses like cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, herpes, varicella zoster, and even dengue, chikungunya, they can also cause hepatitis. However, keep in mind, in these infections, it's a part of the generalized infection. But some set of viruses, those are called as hepatitis viruses. They are hepatotropic. That means when a person acquires the infection, the predominant lesion occurs in the hepatocytes. Hence, these are called as hepatotropic viruses or hepatitis virus. These viruses are named from A to E, A, B, C, D, and E. They are the predominant cause. There are many other hepatitis virus, but we'll be restricting our discussion to predominantly these 5 types of hepatitis viruses. Now, first I'll briefly discuss the 5 viruses. We have 5 viruses A, B, C, D, and E, and among them A and E viruses are acquired by fecal-oral route of transmission. That means through food and water. Rest of the viruses B, C, and D, they are acquired through parenteral route, either directly through IV lines, injections, etc., or through sexual contact. Okay. Now, among all the 5 viruses, if you see, only hepatitis B virus is a DNA virus. Rest all are RNA viruses. Okay. And I think you have already learned a little bit about how does the viral infections occur. The first step would be the virus enters into the cell. Thereafter, the nucleic acid of the cell comes into the cytoplasm. Okay. In case of DNA viruses, the DNA enters into the cell. Sometimes it may impregnate within the human DNA itself. From the DNA, it will form the RNA, which will form the proteins that are the constituent part of the viral particles. In case of RNA viruses, these RNA viruses directly produces the protein by transcription from the endoplasmic reticulum. And all the protein particles accumulate to form another virus molecule, that is the progeny viruses. Then this progeny virus comes out when the cell lyses itself. That means the cell undergoes apoptosis and the daughter particles of the virus infect other cells. And this cycle keeps on repeating. So this is the basic modality how the infection spread. Now coming to the signs and symptoms. Okay. The first thing that happens when the viral infection is acquired, there is inflammation in the liver. That means inflammation within the hepatocytes. So whenever any cell in the body undergoes inflammation, what it will do? It will give out some chemical mediators, those are called as cytokines. So in this case scenario, the first set of cytokines that are released, that would include interleukin 1, TNF alpha, and interleukin 6. Now these interleukin will then
come into the systemic circulation, and when they reaches into the central nervous system, what is the first trigger that IL-1 does? It raises the body temperature. That is, these are pyrogenic cytotoxins. So the patient will have fever. Furthermore, the same cytokines will have effect on the musculoskeletal part of the body. So the patient will have fever, malaise, fatigue, generalized body ache. That is the predominant symptoms. Okay, so this is the first set of manifestation. Furthermore, when the cell hepatocyte undergoes apoptosis, that is the cell lysis, the contents of the cells comes out. Now these contents should always remain within the cell. When these constituents of the cell come out into the systemic circulation, we call it as hepatotoxins. And because of these hepatotoxins, the patient may have various manifestations like nausea, vomiting, and sometimes even diarrhea. So in the first stage, you can find the patient complaining of fever, malaise, generalized body ache, nausea, vomiting, sometimes diarrhea. So this is the stage we call it as prodome. That is the first stage. Understood? Thereafter, what happens? As more and more virus particle enters into the hepatocyte, more and more hepatocytes get damaged. This process keeps on going. And when this starts accumulating, what will happen? The first thing is, liver has many functions, right? A very important function is what happens to the hemoglobin. It undergoes conjugation. That is the function of the hepatocyte. Now, if the hepatocytes die or undergo cell lysis, that will be impaired. So, we can find increased levels of both conjugated and unconjugated. Keep in mind, not all hepatocytes are affected at the same time. So, some hepatocyte will be able to conjugate and some will not be able to conjugate. Nevertheless, both conjugated and unconjugated bilirubin will rise. The next that can happen is the bile salts. They will come into the systemic circulation. Normally it doesn't happen. What happens to the bile salts? It is secreted into the gallbladder and into the intestine, and thereby it imparts the yellowish pigmentation of the stool. Now, if these bile salts are absorbed into the systemic circulation, these bile salts will get deposited in the peripheral tissues, almost in all tissues, but it is very more evident in some parts of the area, like the white part of the conjunctiva, or in the palms and soles, the thick skin of the palms and soles, and sometimes even in the under surface of the tongue. This is called as icterus, or more colloquially called as jaundice. So this is the phase where the patient is having jaundice, and this stage is called as icteric phase. In the same stage, keep in mind, hepatocytes have many other functions. One of the important function is that it produces clotting factors. So if the normal metabolism of the hepatocytes are deranged, the clotting factor production will also be deranged. The clotting factor, I think if you recall, has an intrinsic pathway and an extrinsic pathway. Both may be affected. If one is affected, the APTT will get raised, and the other is affected, the PTINR will be raised. That means there will be coagulopathy. The next important function that we can find is that enzymes that are secreted by the liver, whenever there is damage, there are certain enzymes which comes out in the circulation, notably the ALT, the AST, the alkaline phosphatase, and the GGT. All these can be affected. All these will raise. Furthermore, the liver hepatocyte also has the function of production of albumin. So if the metabolism of the hepatocytes are deranged, albumin production may also be deranged. So all these features will be seen in the icteric phase. Understood? Sometimes you can even find clay colored stool. So these will be the features in the icteric phase. Now I am talking about generalized hepatitis. I haven't spoken about each and every specific. Now if this is the presentation, this is the generalized presentation in the acute phase. Acute means
What do you mean by acute? Okay. In some cases, for example, in hepatitis A and hepatitis C, we generally encounter the acute stage of the disease. After this acute phase, hepatocytes have a great capacity to regenerate. So most of the hepatocytes will regenerate and the patient will start to recover symptomatically. So in case of hepatitis A and E, what we generally see is a acute phase only. Sometimes the convalescence may stretch out and we can call it as a chronic phase. But something different happens in case of hepatitis B, C and D. Over here what happens is this infection, it goes on and on. That is, the infection continues chronically. When the infection goes chronically, what will happen? In one stage there will be hepatocyte getting damaged and on the other side the hepatocyte will regenerate. Okay. Now suppose if because of this chronic infection the cell death increases or death of hepatocyte becomes uncontrolled, that the body is not able to replenish properly. So what will happen? Because of the marked inflammation, there will be fibrosis. Agreed? And if large parts of the liver are get fibrosed, we call it cirrhosis of liver. Understood? And on the same stage, if the infection goes on, that means the pathogen is repeatedly cycling, the cycle of the pathogen goes on, it will provoke rapid replenishment or regeneration of the hepatocyte. And how does replenishment or regeneration occur? By cell division. So normally the cell division occurs in a very controlled manner. But if the need is such that it must be replenished at a very rapid rate, what will happen? Cell division will become uncontrollable. So initially there will be dysplasia, then metaplasia, and then ultimately if it still continues, we'll end up with something called as hepatocellular carcinoma. This is the reason why you will find hepatitis B, C and D in the chronic stage are more commonly associated with cirrhosis and hepatocellular cancer. Understood? Another interesting facet in case of chronic infection occurs because of formation of antibodies. Now, when the virus enters in the body, obviously the antigens will be presented, it will produce antibodies against the virus. But when cellular destruction goes on, the self antigens are also exposed, especially when the infection is in a chronic stage. So these self antigens will again provoke to produce antibodies. Why? Because in the chronic stage the body is not able to contain the infection. So what it will start to do, it will start to produce more and more antibodies. And when non-viral antigens are also presented, over here non-viral means that is the self antigens. Antibodies against those antigens will also be produced, and these antigens will start getting deposited in various tissues. For example, it may get deposited into joints causing arthritis. It may get deposited in the myocardium causing myocarditis. It may get deposited, the immune complexes may get deposited in the basement membrane causing glomerulonephritis. So and sometimes these immune complexes or the antibodies may get deposited in the capillary vessels leading to vasculitis. So these are some of the extrahepatic manifestations of chronic hepatitis. Have you understood the whole pathogenesis? So the first stage is the acute phase. In the acute phase we have a prodrome and an icteric phase. Most of the patients will recover from this stage. But in some cases the patient may end up in a chronic infection stage. The chronic infection is more commonly associated with hepatitis B, C and D. Predominantly B and C. I'll talk about hepatitis D later on. In the chronic stage, because of the continuous ongoing destruction of the hepatocytes and replenishment, we may have two kinds of manifestation. One is the extrahepatic manifestation and another is the hepatic manifestation. Extrahepatic manifestation is predominantly mediated by self-antigens and the antigen-antibody complex, that is called immune complexes. That may be manifested as arthritis, myocarditis, glomerulonephritis or
vasculitis. And in case of hepatic manifestation, we may end up with cirrhosis because of fibrosis or hepatocellular carcinoma because of uncontrolled cell division. Understood? Okay. Now, let us look why this is important. I have already told you the most A and E are transmitted by the fecal-oral route. Rest are transmitted by parenteral route. Among the parenteral route, a very important hazard is the injection hazard, especially in the healthcare setting. Now, if you look at the statistics, HIV is the most commonly taught about disease that a person may acquire because of a needle stick injury. But keep in mind, the chances of getting hepatitis B and C are much higher than that of HIV. So this is the global burden of the world, and in India, regarding this, there are many national programs that are currently ongoing. This is just to make you aware. Some of the national programs and that have been taken up, like the Swachh Bharat Mission for Safe and Swajal Dhara, I think. Swajal Dhara, safe drinking water. These are the national programs that have been undertaken, and all these are currently under something called as the National Action Plan for Combating Hepatitis in India. So this is a national. If you go and look at the website of Ministry of Health and Family Welfare, the hepatitis has a separate section under which it's a national problem that has to be addressed. Now, under this hepatitis control program, these are the steps. এগুলো লেখার দরকার নেই, just বোঝার চেষ্টা করুন. What are the steps that we can take? First is we can take some preventive actions. What are the preventive actions? First is we have a very effective vaccine against hepatitis B. So if we vaccinate most of the people, especially in the healthcare industry, that is the immunization. Next would be we can alter the various practices, that is the injection practices, to reduce the needle stick injury. That is called as the injection safety. Similarly, lot of blood and blood products are used in blood center, or blood product may include platelet, cryoprecipitate. All are very effective, but all has a chance of spreading the infection. So proper isolation and diagnosis of these blood products are also very important. Next comes is surveillance of hepatitis. A proper program should run so as to survey the people who are more prone to getting infected. This is the reason why when you will be taught about the sexually transmitted diseases, in evaluation of sexually transmitted diseases, both HIV and hepatitis are also tested because they have the same route of transmission. Next comes would be the diagnosis and treatment of the patients. After surveillance, some people will be detected with the infection, they have to be treated. And next and very important part is we have to generate awareness not only among the healthcare workers but also in the generalized population, because the problem statement is more in the general population. Okay. So under the universal immunization program or the national immunization program, hepatitis B vaccination is given to all children, and the target is to coverage of birth dose of hepatitis. Birth dose means that is given at birth, within 24 hours of birth. That is the birth dose should be given to 90%, and at least 3 doses of hepatitis B vaccine should be given to 95% of all children. That is the target. So effectively all children must be vaccinated after birth. Now this hepatitis action plan is not a standalone plan. Other programs like the AIDS control program, all are integrated along with this program. As far as the surveillance is concerned, the national program which surveys various infectious conditions is called as the Integrated Disease Surveillance Program. I am just going through these topics. You will have to end up reading all these programs in your PSM classes, and I will not be discussing this too much. Okay. The other important part would be the Swachh Bharat Mission for the sanitation, the safe drinking water, that is Swajal Dhara, and the food safety and standards of the FSSAI, which regulates the food safety in India.
Now coming to diagnosis and management, we have the laboratory services and the treatment services. In laboratory services, all healthcare setup is divided into this pyramid. Over here, the first level is PHC or the primary healthcare. Its referral center is the district hospital, whose referral center is the state hospital, and thereafter the sentinel and center COE is center of excellence. So what is the how testing is done? In a PHC, only the rapid test of these hepatitis viruses are done. That is the card test. Okay, that is mainly for surveillance and diagnosis. Now, if there is any incongruency of those reports, that is referred to the district hospital, where along with the card test, we also have ELISA, that is the enzyme immunoassay testing. And furthermore, if any discrepancy over there, at the state level, we have the molecular test or the RT-PCR for confirmation of diagnosis. And thereafter, if there is any further indeterminate or incongruent report, it can be sent to the center of excellence, where for system plotting to genetic sequencing, this can be done for diagnosis. So what is important is at all level of healthcare, testing is mandatory. Even in the best in the primary healthcare center, at least rapid test should be performed. Okay. Now coming to the viruses proper. So this is the composite chart of all the 5 viruses. We have the hepatitis A, B, C, D and E viruses. And now if you look over here, only B is a DNA virus, rest all are RNA viruses. Next is, now all are not a part of hepatnavirus. Don't get it wrong. They are all called as hepatitis virus because they are hepatotrophic. That means they have affinity to the liver, but not of the same group. If you look at the family, hepatitis A belongs to picoRNA virus, B belongs to hepatna, C belongs to flavivirus, D is not classified, and E belongs to herpes virus. ঠিক আছে, তো পরীক্ষার সময় ভুল করে বলবে না হেপাটাইটিস মানে হেপাটনা ভাইরাস। হেপাটনা ইজ অনলি হেপাটাইটিস বি। যদি না মনে থাকে ভেরি গুড, ভুল বলবে না, সেটাই হাইলাইট করো। ওকে, নাও কামিং টু transmission, you see fecal-oral route of transmission is seen in A and E, and rest all we have blood and blood products, vertical transmission and sexual transmission. These are the 3 main important. এবার আমি যদি কোশ্চেনটা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করি, সার্ভেলেন্স কাদের করবে বলতে পারবে? কি কি বললাম? ব্লাড অ্যান্ড ব্লাড প্রোডাক্টস, সেক্সুয়াল ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন। So as to prevent vertical transmission কাদের করতে হবে? অ্যান্টিনেটাল মাদারদের। সেক্সুয়াল হলে কাদের করতে হবে? যাদের সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ হচ্ছে তাদের সার্ভেলেন্স করতে হবে। টার্গেটেড পপুলেশন, প্রস্টিটিউটস, মাইগ্রেন্ট পপুলেশন তাদের। আর ব্লাড অ্যান্ড ব্লাড প্রোডাক্টস করার জন্য কী করতে হবে? ব্লাড ব্যাঙ্কে যে ব্লাড অ্যান্ড ব্লাড প্রোডাক্টস আছে সেগুলো টেস্টিং করতে হবে। এই তো সার্ভেলেন্সের 3টে পার্ট। ওকে, now come to next important phase is incubation period. Look over here, A has a very short incubation period, that is 15 to 45 days. Similarly, E also has a very short incubation period. This is the reason why A and E predominantly present in acute hepatitis. But if you look at B and C, the incubation period is pretty long period of time. Hence the chronicity. Next is age. Hepatitis A predominantly affects younger or infant and children more, because after initial infection antibodies are produced. Those antibodies are very effective in preventing further infection. Hence elderly population is generally not affected, and this is the same reason hepatitis A vaccination is now recommended in children, because vaccination is very very effective in preventing this infection. But if you look at other B, C, D and E at any age group. Any age group. There is no predilection. Next comes carrier state. Carrier state means, what is a carrier state? What is a carrier state? Okay. The patient does not have any symptoms but has the
pathogen inside the body. That means he or she is capable of transferring or become a source for somebody's infection. That is called as carrier state. The carrier state occurs in B and C, not in A and E. বোঝা গেছে? তাহলে A and E তে সোর্স কোত্থেকে আসছে? পেশেন্ট একবার রিকভার করে গেলে সে আর ইনফেক্ট করতে হচ্ছে। তাহলে A and E তে সোর্স কি হচ্ছে? ডিজিজড পেশেন্ট। B and C তে নট অনলি ডিজিজড পেশেন্ট বাট অলসো ক্যারিয়ার্স। Next comes chronicity. Chronicity means chances of this infection going into the chronic phase. In case of hepatitis A, generally infection is seen in a mild form, sometimes severe but acute. Chronicity is very rare, but you can find in hepatitis B infection, about 5 to 10% of all people will end up being a chronic disease. 90% will recover, but 10% will end up developing chronic infection. Similarly, in case of hepatitis C, 70% will end up being a chronic infection. Difference-টা দেখো, এখানে 90% will recover, only 10 will go into chronic phase, but in hepatitis C, 70% will become chronic. Furthermore, in case of hepatitis C, the main manifestation is subclinical. Subclinical meaning in the acute phase, the prodome and the icteric phase অতটা সিভিয়ার হয় না। The patient may not even go to the healthcare provider. বোঝা গেছে? This is a very important reason why hepatitis B and C is very, very dangerous. A and E presents acutely. Acute jaundice, acute icterus, acute manifestation, the patient will end up seeking healthcare. But many a times B and C, the patient will not even attend a hospital. Okay. Now coming to hepatitis D. Now this virus is also called as defective virus because on its own it is not able to infect. It can infect only in presence of hepatitis B virus, either in acute infection or in chronic infection. Suppose both the viruses affect acutely or simultaneously, we call it as co-infection. That means both hepatitis B and D viruses are affected. But suppose a patient is already chronically infected with hepatitis B and gets another infection with hepatitis D. We call it as superinfection with hepatitis D. So hepatitis D can manifest in two forms, either as a co-infection or as a superinfection. Co-infection means both B and D simultaneous, and superinfection means D upon B. Patient is already infected with B and now gets infected with hepatitis D. Now coming to the chances of malignancy and fibrosis. It is present in B, C and D. Why? Because in both these three viruses there is chronicity, hence chances of malignancy is there. Okay. Now coming to prophylaxis, that is immunization. Vaccine is available only in case of hepatitis A and hepatitis B. Now try to understand the importance of hepatitis B vaccination. Not only it can provide protection against hepatitis B, but indirectly it will also provide protection to hepatitis D. Because if you are protected from B, obviously you cannot get infected by hepatitis D. So this is the reason why hepatitis B vaccination is mandatory in children and in all healthcare workers. Be doctor, nurses, sanitary worker, technician, whoever is working in a hospital has to be fully immunized with hepatitis B vaccine. If any of you are not completed your vaccination for hepatitis B, please get it done. Okay. Next, moving on to diagnosis. Now first is hepatitis A. I think you can understand this picture. This is the stage of illness, where 0 is the stage of at the first time when the infection is acquired. After about 2 weeks, the patient will start manifestation. When the virus is in blood, then there will be hepatic manifestation. The virus will also be excreted in the feces.
thereby continuing the chain of fecal-oral transmission. Then by 4 weeks from acquiring the infection, we have full-blown icteric phase. Most commonly the diagnosis is done by clinical, and for laboratory diagnosis we may wait for some time. By 4th week we can find presence of IgM against hepatitis A, and after about 1 to 2 weeks we can also find IgG. So serological diagnosis is done for confirmation in case of hepatitis A. So for how will you diagnose hepatitis A? কিভাবে করবে? ফার্স্টে কি হবে? ক্লিনিক্যালি কি হবে? ইকটেরিক ফেজে ম্যানিফেস্টেশন থাকবে, আর তারপরে কবে অ্যান্টিবডি টেস্টিং কবে করবে? এটা কবে আসছে? 4 সপ্তাহে। ম্যানিফেস্টেশন কবে থেকে? 4 সপ্তাহ আগে থেকে। ইনকিউবেশন পিরিয়ড কি বললাম? 15 দিন থেকে 45, মানে আফটার 2 weeks the patient will start manifesting. তাহলে ask the patient about the history of manifestation, the prodrome of fever, nausea, vomiting কবে থেকে হয়েছে। More or less about 1 week into the disease you can find IgM coming positive, okay, and about 2 weeks from the manifestation IgG will come positive. Obviously IgG may remain for a long period of time. IgM diagnosis is more commonly done. IgG কিন্তু পজিটিভ আসতে পারে if the patient is already vaccinated. Okay, now coming to hepatitis B virus. Now this is the picture of the timeline of the hepatitis B infection. Look over here. So this is where the patient has acquired the infection. Okay, 1 month down the line we can find there are DNA polymers or viral particle inside the patient's blood. That means the patient is acutely infected. The virus is in patient's blood. After which we can find the prodrome phase. Prodrome means the initial phase, fever, nausea, malaise, this sort of things. At that point of time, if we take a blood sample of the patient, we can detect the antigen of the virus, that is the viral particle. The most commonly detected antigen is the surface antigen, HBsAg, that is present in the blood. Okay, that means the virus is rapidly multiplying in the systemic circulation. Thereafter you can see the patient ends up with the icteric phase in the early phase, where you can find something arises that is called as the এইটা যেটা আসছে HBsAg. This is the HBsAg in the blood, but it suddenly start to decrease. Why? Because when the antigen is present in the body will start producing antibody. So what this antibody will be called? Anti-HBs. It will bind with the HBsAg antigen, and the antigen antibody complexes will be removed from the body. So now if I test surface antigen, নাও পেতে পারি। তাহলে সারফেস অ্যান্টিজেন ডিসঅ্যাপিয়ার করার আগে কী আসবে? anti-HBsAg, দ্যাট ইজ অফ IgM category. ওকে, বোঝা গেছে? Slowly it will be replaced by IgG category. Now something more happens. By the 2nd month this virus starts multiplying within the liver, and now another antigen is exposed. That antigen could not be detected in the blood because it is present within the liver, but because there is destruction of the hepatocytes, these antigens are exposed and body starts to produce antibody against this antigen. This is called as anti-HBc. C stands for core antigen. Now what this antibody will do? It will bind with the core particle and neutralize them, so that the virus will be neutralized. Which type of virus? The replicating virus. So this antibody, if present, that means the body is able to prevent further replication of the virus. That means the body is starting to fight back. Thereafter we can find something called as E antigen or the envelope antigen.
This antigen signifies replication of the virus. যখন অ্যান্টিজেন থাকবে তার মানে কি হচ্ছে? রেপ্লিকেশন হচ্ছে। After some time the antigen decreases and anti-HBe arises. This anti-HBe will bind with the HB antigen and neutralize it. বোঝা গেছে? HBc অ্যান্টিজেন যদি দেখতে হয় তাহলে আমাকে বায়োপসি নিতে হবে, ব্লাডে পাওয়া যাবে না, ওটা বায়োপসি নিতে হবে, তাহলে ডিটেক্টেড বাই ইমিউনোফ্লোরেসেন্স মেথড। বোঝা গেছে? So what are the modalities by which we can detect hepatitis B virus? First is HBs antigen, that will be replaced by anti-HBs, that is the antibody. Replication can be detected by HBe antigen. রেপ্লিকেশনটাকে ইনহিবিট কে করছে? anti-HBe antigen. আর কোর অ্যান্টিবডি কখন আসবে? যখন র্যাপিড টিস্যু ডিস্ট্রাকশন। ঠিক আছে? If you have understood this, one thing you have understood, this is a ongoing battle between the virus and the human body. একটা করে অ্যান্টিজেন বার করছে, তার এগেনস্ট অ্যান্টিবডি বার করছে, অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেনকে নিউট্রালাইজ করছে, আরও রেপ্লিকেশন হচ্ছে, আরও অ্যান্টিজেন বেরোচ্ছে, আবার অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন বাড়ছে, দ্য সাইকেল কিপস অন গোয়িং। ঠিক আছে? নাও ইন অল দিস ফেজেস অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্সেস আর প্রেজেন্ট। ক্রনিসিটি যদি বাড়ে তখন কী হবে? These antigen antibody complexes will be deposited in various parts of the body, leading to extrahepatic manifestation. Understood? Now, more important things. Right in the initial phase, the virus was present in high quantity in the blood. তাই তো? তাহলে আমি যদি ব্লাড থেকে ভাইরাসটাকে মলিকুলার অ্যাসেস করি, ডিটেক্ট করতে পারবো, ভাইরাসের লোডটাও ডিটেক্ট করতে পারবো যে কতগুলো ভাইরাস আছে by PCR. After the virus fixes itself on the hepatocytes, তখন কিন্তু ব্লাডে অত বেশি ভাইরাস পাওয়া যাবে। বোঝা গেছে? At that point of time, so many viruses will not be there in the blood. Similarly, if the body is able to contain the infection, will the viruses will be present in the blood? So from the management point of view, a very important aspect is estimation of the viral load. If huge number of viruses are present in the blood, it has got too many. Either the patient is in acute phase or patient is not able to contain the virus. Understood? Hepatocytes a virus থাকবে। That is the essence of the chronic infection. But if the virus comes out into the bloodstream, that means the body is no longer able to contain the virus. That means infectivity টা বাড়ছে। বোঝা গেছে? Have you understood this? Because this is extremely important. Suppose while working in the ward, you get a needle prick from a patient who is hepatitis B positive. So there is a high chance that you will also get infected. At what stage? Have you understood my question? Yes or no? বোঝনি? Okay. Suppose there is one person, patient A. You have tried, তুমি ব্লাড নিতে গেছো, ব্লাড ড্র করলে, এবার ভায়ালে পুড়তে গিয়ে নিডলটা তোমার আঙুলে প্রিক হয়ে গেল, পেশেন্টের টোটাল ব্লাডটা আছে তোমার আঙুলে ঢুকে গেল। দ্যাট ইজ a needle stick injury. You have been exposed. Now, suppose your senior comes and says that patient is positive for hepatitis B. So there are chances that you will also get infected. How will you assess that chances? If you have understood this timeline of hepatitis B infection, you can predict what are the chances. What is the bottom line? Viral particle must be present in the blood for you to get infected. Right or wrong? So right in the initial phase, when the patient has got no antibody whatsoever, at that point of time, the number of viruses in the patient blood is very high. If the patient is in that stage, you have a very high risk of getting infected. Understood?
But suppose if the patient has anti-HBs high and on testing the antigen is negative, তার মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে? Most of the virus have been neutralized by the antibody. তাহলে ব্লাডে যদি না থাকে, will there be chances of getting disease? Chances are low. Zero বলা যেতে পারে না, but the chances are low. Similarly, if the patient has anti-HBe, that means the replication is very low in the patient body. Hepatocytes এর replication কম, তাহলে ব্লাডে আরও কম থাকবে। By testing for the antibody in the patient with the source is very important. Alternatively, you can take the patient blood sample and estimate the viral load of the patient. Actually virus কত আছে? If the viral load is very high, chances are you will also get infected. Okay, এটাকে বলা হয় testing of the source patient. Okay, moving on to the next part of the disease. যেটা বললাম অনেক সিম্পলিফাইড ভাবে বললাম, একটু ইলাবোরেটিভ যদি বলতে হয় তাহলে this is the chronic phase. As you can see, at the initial phase, hepatitis B DNA and the number of copies, that is 10 to the power 9 to 10 to the power 12. This is the initial phase. The patient has got minimal disease. Minimal disease means this icteric phase. That is the minimal disease. But the count of the virus is very high. Similarly, if we test the serology, hepatitis B antigen will be strongly positive. Now, as the patient start producing antibodies, what will happen? Surface antigen আস্তে আস্তে কমবে। anti-HBe antigen এখানে পজিটিভ আছে, এটা কি anti-HBe antigen negative, that means antibody has been produced. So this is the phase that is called as immune control. That means the body is able to control the infection. At the same stage, you can see surface antigen আস্তে আস্তে decrease করছে because antibody against surface antigen is being produced. After which, when the patient ability to resist the infection decreases, তখন কি হবে? The copies will start to increase. Then it will go in a waxing and waning manner. মানে কখনো বাড়বে কখনো কমবে, কখনো বাড়বে কখনো, তখন কিন্তু আমরা বলছি না ইমিউন টলারেন্ট, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ ইমিউন কন্ট্রোল। কখন বলছি? যখন নাম্বার অফ কপিজ অফ ডিএনএ ইন দ্য ব্লাড ইজ লেস দেন 2000, কন্ট্রোল, আর যখনই বেড়ে যাচ্ছে রিয়াক্টিভ, মানে আপ অ্যান্ড ডাউন অ্যান্ড ইট গোজ অন। ঠিক আছে, এক্স্যাক্ট নাম্বারগুলো মনে রাখার দরকার নেই, তোমাদের লাগবে না। আই এম জাস্ট ট্রাইং টু গিভ ইউ দ্য পিকচার। So, these are the tests. Based on the report we can interpret. এটা তোমাদের পরীক্ষা দেওয়া, যে কোনো একটা জিনিস দিয়ে দেওয়া, বল দাও ফার্স্টে দেখো সারফেস অ্যান্টিজেন নেগেটিভ, anti-HBs negative. What does it mean? That means the patient has never been exposed. ঠিক আছে, now suppose surface antigen negative but antibody to surface antigen is positive, that means vaccinated. Patient is not infected but vaccinated, the only antibody is present. Okay, next take up this example, surface antigen negative, anti-HBc antibody is present, সেটা কি আছে? আর তার সঙ্গে হচ্ছে অবভিয়াসলি anti-HBsAg হবে। তার মানে at one point of time the patient was infected, then surface antigen has all been cleared by antibody against surface antigen, but anti-HBc is present, that means the patient was infected sometime in the past. কতটা past বলতে পারবো না, we can say between a period of 4 to 6 months বা তার বেশি। Okay, and because anti-HBc is present, we can say that is immunity is achieved. Okay, what about this one? Surface antigen negative, anti-surface antigen negative, শুধু কোর অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি, তার মানে it's the same thing, but
the patient has been cleared totally, repeated infection হচ্ছে না, রিপিটেড যদি ভাইরাল নাম্বার না বাড়ে তাহলে আস্তে আস্তে সারফেস অ্যান্টিজেন এগেন্স্ট যে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছিল সেটা আস্তে আস্তে কমে যাবে। দ্যাট মিনস ইটস এ রিমোট ইনফেকশন। ইফ ইট ইজ অ্যান অনগোয়িং ইনফেকশন তখন আমরা কী পাবো? অনগোয়িং ইনফেকশন মানে কি? ব্লাডে ভাইরাস আসছে, ব্লাডে ভাইরাস এলে সারফেস অ্যান্টিজেন আবার পজিটিভ হবে, কোর অ্যান্টিজেনের এগেনস্টও অ্যান্টিবডি আছে, আর সারফেস অ্যান্টিজেনের এগেনস্টে অ্যান্টিবডি কিন্তু নেই। এটা নেগেটিভ মানে এই নয় যে বডি প্রডিউস করেন, অল হ্যাভ বিন ইউজড আপ বাই দ্য সারফেস অ্যান্টিজেন। যা কোয়ারি আছে বলো, এই গ্রুপ ডিসকাশনে এই কোয়ারিগুলো ইয়ে করতে হবে। যদি রিসেন্ট ইনফেকশন হয় তখন কী হবে? ফার্স্টে সারফেস অ্যান্টিজেন বাড়বে, রিসেন্ট ইনফেকশন, তারপরে সারফেস অ্যান্টিজেনের এগেনস্টে অ্যান্টিবডি আসবে, সেই অ্যান্টিবডিটা কী করবে? সারফেস অ্যান্টিজেন ক্লিয়ার করে দেবে। তাহলে সারফেস অ্যান্টিজেন পজিটিভ অ্যান্ড অ্যান্টি সারফেস অ্যান্টিজেন দুটোই যদি পজিটিভ থাকে, অথবা যদি শুধু অ্যান্টিবডি এগেন্স্ট সারফেস অ্যান্টিজেন থাকে, তার মানে কি? রিসেন্টলি ইনফেক্টেড। আমি এইটাই বলতে চাইছি, অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি, অ্যান্টিজেন না থাকলে অ্যান্টিবডি থাকবে না, কিন্তু যদি অ্যান্টিবডি থাকে আর অ্যান্টিজেন নেই, তার মানে পুরো অ্যান্টিজেনটাকে নিউট্রালাইজ করেছে, সেটাই বোঝানোর চেষ্টা করছি। কারণ একটা পেশেন্টে যখন তুমি একটা রিপোর্ট দেখছো, তুমি তো তার আগের হিস্ট্রিটা তো তুমি জানো না, তোমাকে ওখান থেকে ব্যাক ক্যালকুলেশন করতে হবে, ব্যাক ক্যালকুলেশনটা বলছি। ওই জন্য বলছি ক্রনিক ইনফেকশন অনগোয়িং, অনগোয়িং মানে কি? রিপিটেডলি ইনফেকশন হচ্ছে, তাহলে সেখানে কী হবে? আমার কোর অ্যান্টিজেনের এগেনস্ট অ্যান্টিবডি আছে। এইবার ভাইরাসটা তো বডিতে মানে সিস্টেমিক সার্কুলেশনে আসছে, সিস্টেমিক সার্কুলেশন এলে কী হবে? সারফেস অ্যান্টিজেন পজিটিভ হবে। এবার সারফেস অ্যান্টিজেন যদি প্রচুর পরিমাণে আসে, অ্যান্টিবডিগুলো সব ইউজড আপ হয়ে যাবে। বোঝা গেছে? এটা যদি পজিটিভও চলে আসে, স্টিল ইটস আ ক্রনিক ইনফেকশন। ওই জন্য বারবার বলছি, ওয়েন এভার ইউ হ্যাভ টু ইন্টারপ্রেট, ইউ হ্যাভ টু আস্ক অল দ্য প্যারামিটার্স। যে কোনো একটা প্যারামিটার তুলে ওটা পজিটিভ বা নেগেটিভ দেখে তুমি বলতে পারবে না। এবার বোঝা গেছে কিছুটা? বাকিটা নিজেকে পড়তে হবে, একবারে না পড়ে মাথায় ঢুকবে না। আমি জাস্ট ওপেনিং দ্য আইডিয়া বিহাইন্ড ইট। ওকে, এটা তোমাদের লাগবে না এখন, এটা পরে যখন মেডিসিনে পড়বে তখন কাজে লাগবে, কখন কাকে ট্রিট করতে হবে না করতে হবে। নাও কামিং টু হেপাটাইটিস সি ভাইরাস। Hepatitis C virus infection occurs, there is severe rise of the icteric phase, hepatic enzymes প্রচণ্ড বেড়ে যায়, স্পেশালি ALT। তারপরে কি হয়? anti-HBV অ্যান্টিবডি পাওয়া যায়, বাই অ্যাবাউট 3 months অ্যান্টিবডি চলে আসবে। দিস অ্যান্টিবডি উইল নিউট্রালাইজ অ্যান্ড দেন ওয়াক্সিং অ্যান্ড ওয়েনিং অফ সিমটমস। তার উপর ডিপেন্ড করছে ভাইরাসের লোড, যত প্রলংড হবে সিরোসিস অ্যান্ড হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা। হেপাটাইটিস ডিতে কী বললাম? ইট ক্যানট ইনফেক্ট অন ইটসেলফ, ইট নিডস হেপাটাইটিস বি। সো দেয়ার মাইট বি এ চান্স অফ সামথিং কল্ড অ্যাজ কো ইনফেকশন অর সুপার ইনফেকশন। উপরে পিকচারটা দেখো, কো ইনফেকশন মানে কী হয়েছে? দুটো ইনফেকশন একই সঙ্গে হয়েছে। সেটা কীভাবে হতে পারে? ভাবো তোমার কাছে একটা পেশেন্ট আছে, পেশেন্ট এ, তুমি টেস্ট করে দেখছো এ আর বি একই সঙ্গে হলো, এলো করতে। দ্যাট মিনস হি হ্যাজ গট দ্য ইনফেকশন ফ্রম আ পারসন হু অলরেডি হ্যাজ বি অ্যান্ড ডি। দুটো একই সঙ্গে এলে তবেই তো কো ইনফেকশন হবে, ঠিক আছে? সাপোজ দ্যার ইজ এ পেশেন্ট যে অলরেডি বিতে ইনফেক্টেড, তারপর আবার ডিতে ইনফেক্ট করেছে, মানে তার সুপার ইনফেকশন, তার থেকে আরেকজন পেলো, তখন সেটা একসঙ্গে হয়ে গেল, তখন হচ্ছে কো ইনফেকশন। তো ইফ ইউ লুক এট দিস পিকচার, দিস ইজ দ্য কো ইনফেকশন। মোটামুটি যদি ভাইরাল লোড টেস্ট করে দুটো একই সঙ্গে রাইজ করে। আর যদি সুপার ইনফেকশনে দেখো তখন হচ্ছে এই যে অ্যাকিউট হেপাটাইটিস সুপার ইনফোজ অন এ ক্রনিক হেপাটাইটিস বি ইনফেকশন, মানে এই উপরের পিকচারটা হচ্ছে ক্রনিক হেপাটাইটিস বি, তার উপরে তোমার অ্যাকিউট অন ক্রনিক, একে বলে অ্যাকিউট অন ক্রনিক হেপাটাইটিস। মানে ক্রনিক হেপাটাইটিস চলছে, তার উপর আরেকটা ভাইরাস এসে আবার একটা অ্যাকিউট করছে, ঠিক আছে? প্রেজেন্টেশন অফ হেপাটাইটিস ডি ভাইরাসে কী হবে? অ্যাকিউট অন ক্রনিক ইনফেকশন, যেটাকে বলা হয় সুপার ইনফেকশন বা কনকমিটেন্ট ইনফেকশন অর কো ইনফেকশন, ঠিক আছে? এটা পরে পড়বে, আগে বি সিটা ভালো করে পড়ো, এটা তো পড়ে পড়ো। And this is the algorithm for diagnosis of hepatitis D. First step is
ডায়াগনোসিস অফ হেপাটাইটিস বি, ফার্স্টে তোমাকে দেখতে হবে হেপাটাইটিস বি ইনফেকশন আছে। হেপাটাইটিস বি ইনফেকশন যদি না থাকে হেপাটাইটিস ডি ইনফেকশন হবে, ওটা টেস্ট করার প্রয়োজন। বি ইনফেকশন পজিটিভ আছে, তারপর আমি কী করবো, হেপাটাইটিস ডি এর অ্যান্টিবডি টেস্টিং করব। এবি মিনস অ্যান্টিবডি। ইফ দ্য অ্যান্টিবডি ইজ নেগেটিভ তার মানে কি আনলাইকলি। ইফ দ্য অ্যান্টিবডি ইজ পজিটিভ তখন আমাকে দেখতে হবে হেপাটাইটিস বি এর কোর অ্যান্টিজেনের এগেনস্টে অ্যান্টিবডি আইজিএম আছে কি না। যদি আইজিএম পজিটিভ থাকে তার মানে কি এটা কি অ্যান্টিবডি এগেনস্ট দ্য কোর অ্যান্টিজেন। তাহলে এটা যদি পজিটিভ থাকে তার মানে এটা কি কো ইনফেকশন, একই সঙ্গে হয়েছে, এই অ্যান্টিবডিও আছে এই অ্যান্টিবডিও আছে, তার মানে কো ইনফেকশন। আর এইটা যদি নেগেটিভ হয়ে যায় তার মানে কি সুপার ইনফেকশন, কারণ এটা অলরেডি ক্রনিসিটিতে চলে গেছে। বোঝা গেছে? আর ট্রিটমেন্ট বেসিক্যালি হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু ট্রিট হেপাটাইটিস বি। বিটা যত কন্ট্রোল করবে ডি অটোমেটিক্যালি কন্ট্রোল হয়ে যাবে। ওকে, নাও কামিং টু দ্য লাস্ট ভাইরাস, that is the hepatitis E virus. This virus is also fecal-oral transmission. This also produces acute hepatitis. But very important thing that you must remember, this infection, especially in pregnant women, is severe and fulminant. Because icteric phase is very severe. তাহলে যার অলরেডি একটা প্রিডিসপোজিশন আছে তার ক্ষেত্রে এই ইনফেকশনটা কিন্তু খুব সিভিয়ার। প্রেগনেন্সি ইজ এ অল্টার্ড স্টেট অফ হোমিওস্ট্যাসিস, ঠিক আছে? হাইপার কোয়াগুলিটি থাকে, ভেসেলস আর ডায়ালেটেড, ইমিউন স্টেটাস ইজ ডিক্রিজড। অ্যাট দিস স্টেজ ইফ দিস ভাইরাল ইনফেকশন অকার it may result in fulminant hepatitis. Fulminant means the chances of the patient succumbing to the illness is very high. এবার এইখানে দেখো, আফটার অ্যাকোয়ারিং দ্য ইনফেকশন বাই 2 weeks দ্য ক্লিনিক্যাল সাইন সিমটমস আর সিভিয়ার, সিভিয়ার ইকটেরাস, সিভিয়ার লিভার এনজাইমস, সব সিভিয়ার। বাট ইন আদার অ্যাডাল্ট পেশেন্টস দে ক্যান রিকভার ফ্রম দিস উইথ প্রোডাকশন অফ আইজিএম অ্যান্ড আইজিজি অ্যান্টিবডি। ইনিশিয়ালি আইজিএম হবে, তারপর আইজিজি হবে, দেন দেয়ার ইজ এ রিকভারি। সো দিস ইজ হাউ উই ডায়াগনোজ হেপাটাইটিস ই ভাইরাস। এতক্ষণ আমরা যে ডিসকাশনটা করলাম, উই হ্যাড ডিসকাসড ইচ অ্যান্ড এভরি ভাইরাস সিঙ্গুলারলি। বাট ওয়েন দ্য পেশেন্ট কামস টু ইউ, মাথা তো আর লিখে আনা না হেপাটাইটিস এ ভাইরাস না বি ভাইরাস। পেশেন্ট কামস উইথ ইদার প্রোডোম ফেজ অর উইথ ইকটেরিক ফেজ, মানে জন্ডিস নিয়ে এসছে বা জন্ডিস নিয়ে আসে। নাও দিস ইজ দ্য অ্যালগোরিদম in patient with icterus. Icterus means jaundice. So prodom features and clinically you have seen the patient is having jaundice. Obviously rest of the parameters you have to ask for the laboratory investigation, that is the liver enzyme, the clotting factors etc. are all laboratory investigation. Along with that what you have to test is you have to test both A, E, B and C. All can cause jaundice, clinical jaundice. For hepatitis A, you have to test for IgM, anti-hepatitis. For E, IgM. For B, we have to test both surface antigen and anti-HBc. And in case of hepatitis C, we have to test for HBc, anti-HBc antibody. এরপর এখান থেকে যেটা পজিটিভ আসবে আসবে। অ্যান্ড ইন কেস অফ হেপাটাইটিস বি কী বললাম, সারফেস অ্যান্টিজেন রিয়াক্টিভ, IgM anti-HBc ইজ নন রিয়াক্টিভ, তার মানে virus is present. IgM is reactive and surface antigen is non-reactive, তাহলেও পজিটিভ। both reactive তাহলেও পজিটিভ, if both non-reactive তাহলেই নেগেটিভ, ডিপেন্ডিং অন দ্য স্টেজ। বোঝা গেছে? এটা হচ্ছে আমার স্ক্রিনিং। পেশেন্ট যখন প্রথম এসছে যে কোনো একটা হতে পারে তো, সো দিস ইজ উইল বি মাই স্ক্রিনিং। এইটা তোমাদের মাথায় রাখা দরকার। কী কী টেস্ট করবে, তাহলে উপরে কী লেখা আছে দেখো, পেশেন্ট উইথ জন্ডিস, হেপাটাইটিস এর জন্য IgM anti-HAV, IgE এর জন্য IgM anti-HB. Okay. Now, if the patient have no icterus, মানে জন্ডিসের কোনো সিমটম নেই, then we can only test for B and C. আগেই বলেছি B and C তে
সাবডিউড বা সাবক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন। সাবক্লিনিক্যাল মিনস উইদাউট ইকটেরাস। এ অ্যান্ড ইতে উইদাউট ইকটেরাস হয় না, এনজাইমস প্রচণ্ড বেড়ে যায়, জন্ডিস হবে। তাহলে উইদাউট জন্ডিস যদি আসে, অবভিয়াসলি ইউ হ্যাভ টু টেস্ট ফর হেপাটাইটিস বি অ্যান্ড হেপাটাইটিস সি। আন্ডারস্টুড? এগুলো অলরেডি ডিসকাস করেছি। কামিং টু ভ্যাকসিনস, হেপাটাইটিস এ হ্যাজ a vaccine which can be given, and this is the immunization schedule. If you look at the immunization schedule, you can find hepatitis B vaccine is given at birth, then at 2 months, 4 months, sorry, here 6 months and 4 months, 3টে ডোজ দেওয়া। হেপাটাইটিস ই ভ্যাকসিন ইজ আন্ডার প্রসেস, এখনও লাইসেন্স হয়নি, লাইসেন্স হলে তোমরা পরে জানতে পারবে। আচ্ছা, earlier I asked you a question. Suppose you get an needle stick injury with a person who is having active hepatitis B infection. If the person is unvaccinated, that means suppose you have never been vaccinated with hepatitis B. Never কথাটা মানে বলছি, it's a documented evidence. As a doctor you have to ask documented evidence from the patient. কোনো এককালে নেওয়া হয়েছিল, আমার ঠাকুরদা বলেছে হ্যাঁ নেওয়া হয়েছে, এই রকম কথা বললে হবে না। ইউ হ্যাভ টু আস্ক ফর আ ডকুমেন্টেড এভিডেন্স। সেই জন্য বলছি নিজেরা সবাই ভ্যাকসিন নিয়ে নেবে উইথ ডকুমেন্টস অবভিয়াসলি। ইফ ইউ আর নট ভ্যাকসিনেটেড, উই হ্যাভ টু গিভ হেপাটাইটিস বি ইমিউনোগ্লোবুলিন। ইফ ইউ আর টোটালি ভ্যাকসিনেটেড, তখন কী করবে? যদি ধরো আমার হলো, আমার 3টে ভ্যাকসিনই নেওয়া আছে, তো আমি কী করবো? ইমিউনোগ্লোবুলিন নেব না নেওয়া উচিত? ইয়েস অর নো? তার আগে টেস্ট করতে হবে আমার বডিতে সত্যি অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন হয়েছে কি, বিকজ সাম অফ দ্য পেশেন্টস মে নট প্রডিউস অ্যান্টিবডি। ঠিক আছে? সো জাস্ট মিয়ার history of vaccination is not sufficient. So you must check whether the person has at least 10 microunits per ml antibodies after vaccination. মানে আজকে যদি আমি তোমাকে ভ্যাকসিন দিই, ভ্যাকসিনের পুরো রেজিমেন কমপ্লিট হওয়ার পরে you should have a minimum of 10 MIU per ml of antibody titer. Then only you are protected. If you don't, we have to give you another course of vaccine and test again. If you still don't produce antibody, that means you are not able to produce antibody. So if you do get a prick, you have to be given immunoglobulin. So always ask the person to get the antibody titers checked. And one more thing that happens is, when suppose a long period of time has gone after vaccination, say 10 to 15 years, the body starts to do not produce the antibodies at the same level as previously. In those cases also you must test the antibody titer. If the antibody titer have gone down, you must ask the person to get revaccinated or get a booster dose. বোঝা গেছে কি বললাম? Not only you yourself get vaccinated, after getting vaccinated check your antibody titer, because if you are not able to produce antibody, then you must be given immunoglobulin after exposure, and if you are able to produce titer, then it is not required. Okay, this is the prophylaxis of human immunoglobulin. Recommended dose is 0.6 ml. Okay, so that was about hepatitis. So today we have discussed about, predominantly we have discussed about the hepatotropic viruses causing hepatitis. Always keep in mind there are some other viruses which can also cause the same symptoms, but that is a part of the generalized infection, not only of liver itself. The predominant causative agents are hepatitis A, B, C, D and E. A and E predominantly produces acute infection.
and are transmitted by fecal-oral route. D, C, and D are transmitted by parenteral, mainly blood and blood products, sexually, and by vertical transmission. Hence, surveillance is very important in case of these three viruses, and they have a tendency for chronicity. And chronicity may be elicited by hepatic and extrahepatic manifestation. Perhaps the dangerous part of the hepatic manifestation are cirrhosis of liver and hepatocellular carcinoma.